了解全球大事，看懂英语新闻，每天5分钟读 CNN Five Things， 让你提升英语力，并掌握国际社会脉动。今天要谈的仍是武汉疫情。早期对疫情提出警告的李文亮医师已经不幸过世。我们来关注一下这一则新闻。好，第一句 ：A Chinese doctor who tried to warn the public about the Wuhan coronavirus has died of the disease。一位试着对武汉冠状病毒提出警讯的中国医师已死于武汉肺炎。Warn 是警告 ，the public 是社会大众 ，coronavirus 是冠状病毒 ，die of 是死于某种疾病 ，disease 是疾病的意思。好，我们看下一句。李文亮 told colleagues about the presence of the virus all the way back in December, but was accused of rumor-mongering by Wuhan police after his messages were posted on social media. 李文亮医师早在去年12月便告诉同事病毒的存在。Colleague 是同事 ，presence 是存在 ，all the way 是一直到 ，all the way back in December 是一直追溯到去年12月的时候。但是在他的讯息po在社群媒体之后，他被武汉市警方指控传播谣言。accuse someone of something 是控告某人犯下某种过失或罪行。rumor-mongering 是传播谣言。rumor 是谣言 ，monger 这个字为通常是指专门散布某事的人。所以如果前面改成 fear， 我们可以说是 fear-mongering， 就成了散布恐惧。post 是张贴 ，social media 是社群媒体，像是脸书或者是推特。好，我们看下一句。Li is being hailed as a hero, and his death has sparked anger among Chinese citizens, who say they feel like they were lied to, and Li was unfairly attacked for speaking out. 李医师被誉为是一名英雄 ，hail 是向某某人致敬。他的死引起中国人民的愤怒 ，spark 是引起 ，anger 是愤怒 ，citizen 是公民。他们说，他们感觉被骗了，而李医师说真话，却被攻击，受到不平等的对待。unfairly 是不公平地 ，attack 是攻击 ，speak out 是坦率说出。好，我们看下一句。Li's death comes as China prepares to ramp up its response to the virus, which has topped 30,000 cases. 李医师之死发生在中国准备提升病毒应对措施的层级。Ramp up 是提升、加强 ，response 是应对措施。目前确诊人数已经超过了3万人 ，top 是超过的意思。好，我们看下一句。Officials said every household in Wuhan will be checked for people with symptoms, and anyone affected will be sent to one of more than 130 quarantine centers in the city. 政府官员说，武汉每一户家庭都将受检，以便发现有症状的人。Household 是一户家庭 ，symptom 是症状，任何受影响的人都将被送到检疫中心。目前武汉市有130多个这种检疫中心。affect 是影响 ，quarantine 是隔离、检疫。以上新闻来自 CNN Five Things。